Hello friends, Electronics Kannada YouTube channel ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. In this today's lecture, we are going to speak with respect to BJT or bipolar junction transistor. ಸೊ ಈ ನಮಗೇನು ಡಯೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ BJT. See, in the case of diode, we will be having two junctions. Sorry, we will be having two materials which is being clubbed or which is placed one after the another. Now, in the case of diode, PN junction, if I am considering, look at the things. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಿ ಟೈಪ್ನ ನಾನು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡೆ ನಂಗೆ ಎನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾನ ನಾನೇನಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಈ ಥರ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ದೆನ್ you'll be having a thin layer, you'll be having a thin junction point of view, right? ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this width will be increased. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇದೇನಾದರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ 0.7 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಿಲಿಕಾನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, 1.4 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆರ್ಸೆನೈಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೇಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. What is one advantage in the case of bipolar junction transistor means, see, you will be having two junctions. ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸಪ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಸಪ್ಲೈ ಮುಖಾಂತರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೋಪ್ ಇಟ್. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಮಿಟರ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಎಮಿಟರ್ನ ನೀವು ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಿ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೋಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕರೋನಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ರೈಟ್? So this entire cross section is this one. ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟರ್, ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟರ್, ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ವಿಡ್ತ್ ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್.
ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ. ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಲೆಸ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಡಯೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ can I write a line of statement saying that BJT is something like two diodes combining? In a vague way or in a layman language ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ಡಯೋಡ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಬಿ ಜೆ ಟಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್. ಎಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್, ಬಟ್ ಯು ಸಿ collector will be lightly doped. Collector is the one which should be lightly doped, right? Doping concentration ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಗೇಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಸ್ರೋ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿನೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜ್ಞಾಪ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್, ರೈಟ್. ನೌ in the case of BJT, you are having two variants. ಯಾವ್ದು NPN variant and the second one is PNP variant. NPN ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಮಿಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 or 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 10^14 is ಹೆವಿಲಿ ಡೋಪ್ಡ್. 10^6 ಆಗಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಡೋಪ್ಡ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 1000. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ? 2 ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟರ್, this terminal is base, this terminal is collector. ಎಮಿಟರ್, ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮಿಟರ್ ಟು ಬೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಒನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮಿಟರ್ ಟು ಬೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಒನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಥವಾ ಎಮಿಟರ್ ಟು ಬೇಸ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನ? It is my convenience. And again, this one voltage is there. Say suppose ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊತೀನಿ, ವಿ ಇ ಬಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಎಮಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಮಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್, ಬೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಸಿ ಬಿ, ಆರ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಬಿ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು 5 volts ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ವಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ -5 volt. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 junctions. ಯಾವ್ದು? J1. This first junction I am going to call it as J1. Second junction I am going to call it as J2. ಯಾಕೆ 2 ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ದ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ
ಇನ್ ದಟ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೀಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸ್ is going to combine with electrons, right? Holes is going to combine with electrons and it forms an what? ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಹೋಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎನ್ ಪಿ ಏನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎನ್ ಪಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಮಿಟರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ you're going to get. Again you're going to get electrons, right? So this is NPN transistor configuration, right? So PNP NPN ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಡೋಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now, see, say suppose, if I am wearing this VEB, sorry, or VBE and VCB. See, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾಬ್ ಇದೆ. ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಯರ್ VBE is one variable, ಇದನ್ನು ನಾನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. VCB is another variable, ಇದನ್ನು ನಾನು ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Two knobs I am varying. Right? How many combinations I'll be getting is 4 combinations I'll be getting. 2 power 2. Already ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? Now here what I am assuming is, see, suppose base to emitter junction ಒಂದು, second one is base to collector junction. You have to tell what is the condition that is going to happen, right? See, suppose ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಆನ್ ಅಂತ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಯೋಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನಾನೇನಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0.7 ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.7 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ 0001 ಆ ಥರ ತೊಗೊತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರನೇ ತಗೊಂಡ ಆಫ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್. ಆನ್. When both are off, it is acting like cut off switch, or it operates in cut off region anta adru heli, no problem. When it is off and on, it is reverse active. ರಿವರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. when it is on and off, it is in active region ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನು CMOS VLSI ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಓಮಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ 4 variants are there: active region, linear region, ohmic region, non-saturation region. When it is on and off, sorry, I made a mistake. When it is on and off, bariyo mistake made. It is active or linear over here. When both are on and on, this is saturation region. Right? On, it is saturation region, right? Cutoff region, there is no significance. ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು.
no problem, right? Off state. Reverse active, you can't find any application. Active region ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು reverse concept will be something like a reverse active, right? Reverse active again, then there is no significance, right? On what I'm telling is saturation region ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So this saturation region, this condition ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. What is that? Off. This one. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಆನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ till now. Next, there are three parameters. Current gain, there are three parameters. See, we are telling alpha, beta and gamma. Strictly speaking, base transport factor ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. But for our exam point of view, all those things are not important. ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗಾಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಮಿಟರ್, ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ junctions we are having. Emitter, base, collector. Now, in the emitter, the current that is flowing, I am going to call it as emitter current. Inward ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Some current is flowing when it is properly biased. Similarly, in base, IB current flows. At the collector current flows. ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಮಿಟರ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಕೇಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀರು ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ರೈಟ್, ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ವೆನ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್, ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ವೆನ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಮ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲರ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ರೈಟ್? ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಮಿಟರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. One more example I am going to give. Right? With the similar extension. See, syntax cost ಎಷ್ಟಿದೆ? Say suppose 5,000 to 7,000, sometimes 8,000 for 1,000 liters, right? So water, it is something like a precious one. You have to preserve it. ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ತಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30, 40, 50. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು like go for a doping concentration with very, very less when compared to emitter. So even though we are not focusing more on base plays a prominent role. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ when compared to base current. We can also tell that collector current is dominating when compared to base current. Base terminal ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ our purpose will not be served, right? So look at the things. There are three parameters that need to be discussed.
One is alpha, second one is beta, and the third one is gamma. Alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನು? IC divided by IE. Collector current divided by ratio of collector current to emitter current. Beta is referred as IC divided by IB. Gamma is referred as IE divided by IB. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಬಿ ಜೆ ಟಿನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಅನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Right? Now let me consider PNP transistor and NPN transistor. Right? PNP transistor and NPN transistor. In the case of NPN transistor, symbol wise it should be something like this. Arrow mark pointing outside. Current is moving out of emitter or through the emitter. Right? Emitter, base, and this terminal is collector. Similarly, in the case of P and P, it should be the same. So from emitter, current is getting into the transistor. In the case of NPN, current is moving out of the transistor, right? Out of the towards the emitter terminal. In the case of PNP, it is from the emitter terminal. ಇದೊಂದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿ ಜೆ ಟಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ. ವೈ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is NPN transistor and this is NMOS transistor. Directions ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Right? All those things let us discuss later. Right? NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು PNP ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ನಾವು 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೇನು 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I need to measure the output. Again, I am in need of 2 terminals. So 2 terminals are required at the input, 2 terminals are required at the output. Total terminals ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 terminals I need. 4 terminals I need. Right? But your BJT is what? 3 terminal device. So your BJT is 3 terminal device. 4 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ನಾನು 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅಜೆಂಡಾ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ 4 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸೈನ್ one terminal for both input and output. Suppose emitter terminal na ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. Look at the things. Emitter is common, so it is a common emitter configuration. So in the case of common emitter configuration, emitter terminal is common for both input and output. Here I am going to provide the input. ಇದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, VBE is the operating voltage. On the output side, what is the operating voltage value or what is the operating voltage signal? VCB, right? So this is common emitter configuration. Next, base terminal na ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು, right? Base terminal you are going to take it common. Base terminal you are taking common, right? Next, if I am taking base terminal as common, what is this configuration called as? Next ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಲೈಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಅಥವಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಥವಾ ಎಮಿಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. This is another way of explaining. In the case of common collector configuration, this collector terminal is not there for input or output. Right? So this is common collector configuration. Right? Look at the things. Look at the things. Look at the things. The current that is getting into is IB. The current that is moving out is IC. Right? IC divided by IB. IC divided by IB is beta. Is beta. Now, similarly in this one, emitter ಹತ್ರ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟರ್ and this is collector, right? Now, the output current, that is IC, divided by the input current, that is IE. What is IC divided by IE? Is alpha. This is for what? Common base configuration. This is for what? Common base configuration. Next, for gamma, what is the output? Emitter current. What is the input? Base current. Right? So this is in the case of common collector configuration. This is in the case of common collector configuration. So ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್, ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು ಗಾಮನ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ if it is taking the ratio of currents, it is current gain. If it is taking the ratio of voltage, I am going to call it as voltage gain. Right? See, in which configuration current gain will not be there ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ beta equals to IC divided by IB and alpha equals to IC divided by IE. Gamma equals to IE divided by IB. And there is one thumb rule. In this one, see, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this one I am going to treat it as a node. Simple. Network, you have to recall once again. Incoming current is emitter current. Outgoing current is base current plus collector current. ಅಥವಾ outgoing current is emitter current, incoming currents are base current and collector current. The case of PNP and NPN transistor, right? So this is universal equation, right? Important, right? IE equals to IB plus IC. ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see, in the case of alpha, we are having IC divided by IE. What do you mean by IE? Again, you are going to write it as IB plus IC. And then we are going to split the terms. When you are splitting the terms, you are going to get this direct equation as beta equals to alpha divided by 1 minus alpha. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you please let me know at that time only. Alpha equals to beta divided by 1 plus beta. Gamma is expressed as 1 plus beta. Derivation not important. I will not do.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರಿತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಐ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಂಡ್ ಐ ಸಿ. ಐ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಇ ಏನಿದೆ? ಐ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಇ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಐ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಇ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಫಾ. ಐ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಬಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಬೀಟಾ plus 1. 1 divided by alpha equals to 1 plus beta divided by beta. Alpha is equal to beta divided by 1 plus beta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಐ ಸಿ. ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಬಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಈ ಥರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಐ ಇ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ, and I have derived the relation between gamma and beta. You write the relation between gamma to alpha. Gamma to alpha. What is the relation that is being existing? Right? Gamma equals to, in terms of alpha anta baribeku. Right? Gamma equals to, in terms of alpha you have to write. Right? Gamma equals to, in terms of beta I have written. Similarly, beta in terms of alpha I have written. So based on this, can I tell beta equals to gamma minus 1? ಹೇಳ್ಬೋದು. So I have expressed. Similarly, gamma in terms of alpha, gamma in terms of beta already I have written. Gamma in terms of beta I have already written. So these things are important. Right? ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. One additional information if I want to give means, let me take common emitter configuration, common base configuration and common collector configuration. First let me take common emitter configuration, common base configuration and common collector configuration. Common emitter, common base, common collector. Here I am going to speak in terms of the parameters. First parameter, right? Some working ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ನೋಡೋಣ. In the case of common emitter configuration, what is the current gain? ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಏನಿದೆ? ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. And in the case of common base, alpha ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. Here it is gamma. One relation you have to know. What is the level of alpha, beta and gamma? Which is more? Gamma is more when compared to beta. Beta is more when compared to alpha. Next, ಇದೊಂದು ರೇಂಜ್ ಸಹ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ BMRC ಅಥವಾ ಸಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ರೈಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0.9 to 0.99 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದ್ರೇನು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಿ, ರೈಟ್. ಬೀಟಾ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 20 to 200. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 50 to 500 ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 20 to 100 ಅಂತ ತಗೊಂತಾರೆ, 20 to 80 ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ? ಎನಿವನ್? ಅರೆ ಯಾರ್, ಸಿಂಪಲ್. +1 you are going to add 21 to 201. ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಗಾಮನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್. ಅದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಾಮಾ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೀಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, the impedance offered at the input end, I am going to call it as an input impedance. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. It is more in the case of common collector configuration, less in the case of common base configuration, moderate in the case of common emitter. Similarly, Z out you feel vice versa irutte. Good. More in the case of common base, less in the case of common collector, and moderate in the case of common emitter. So only in most of the cases we try to avoid common emitter configuration. ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 50 rupees to you, you spend 40 rupees, only 10 rupees you are preserving. So it is something like that. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆದರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. See, in the case of common emitter configuration, if you are doing, there will be a delay of 180 degree. So phase shift is 180 degree in the case of common emitter, right? So in order to overcome that phase shift, we are going to make use of two common emitter configurations in cascade. Two common emitter configuration cascade ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅನದರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ರೈಟ್. Now here I told ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So only in cut off region and reverse active region you are going to take emitter current which will be equals to base current, which will be equals to the collector current, and which will be equals to zero. So this is one more relation what you have to remember. So IE equals to IB equals to IC, which is equals to 0. Very, very important, right? ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ.
Can I talk with respect to voltage gain also? Hmm. Voltage gain of which one is very, very less? CC is a less, approximately equals to 1, but always less than 1. Always less than 1. Right? We are going to make it an approximation. Right? Now, here comes the picture. Here comes the picture. Voltage gain of common emitter is more or common base is more? Voltage gain of common emitter is more or common base is more? Uh, Here C is more, here slightly it is more. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ವೈ? ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯು ಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. Perfect mismatch, right? So we are not going to prefer common base configuration. Application wise ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, 20 ರುಪೀಸಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2000 rupees ಗಂಟ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೇ ಸಪೋಸ್ 1 lakh rupees ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಮ್ 20 lakh. ಬಟ್ 20 lakh ನಾನು ಹಂಗೆ ಉಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 18 lakh ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲ್ಯಾವಿಶಿಂಗ್. ರೈಟ್? ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ 2 lakh ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಥವಾ ನಾಟ್ 2 lakh, ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ 50,000 ಮಾತ್ರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50,000 ಆಗಿದೆ. ನೋ ಯೂಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕಡಿಮೆನೂ ಇರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಲೆಸ್, right? But in this one it is going to offer moderate, right? And again phase shift is 180 degree. So make use of two common emitter configurations in cascade. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್. ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಫರ್. Voltage buffer, or you're going to call this one as emitter follower. Follows the input, emitter follower, right? Next, this one is current buffer. Common base is acting like a current buffer. Current buffer. ಯಾವುದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಫರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಬಫರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್. ರೈಟ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ? Hello? All of you please respond now. ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಫರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ನಾನು ತಗೊತೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 0 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 0 to 5 volts ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Here I am going to get 5 volts over here again 0 volts. Here again 0 volts.
ಸಪೋಸ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1.5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ 0 ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಜಿಕ್ 0 ಓವರ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಬಫರ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಬಫರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬಫರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಫರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಬರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನು ನಾನು ಲೋಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲೋಡ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ಗೆ ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫುಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಈ ರೀತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ರೈಟ್. ಇನ್ ಅ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್. ಕರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು, ರೈಟ್. ಕರೆಂಟ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಬಫರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಲ್ಫಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಇ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇ. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ನಾನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 0.99 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಬಫರ್, ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಫರ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ರೈಟ್. ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ನ ನಾನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಆ ಥರ ಬೇಜಾನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡನ್ನ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಸಮ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಗಿಂತ ಜಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ Vx ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Vy ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, Vx ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Vy. ಬಟ್
ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈ ನೋಡ್ನ ನಾನೇನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. You're going to make use of common collector configuration. I hope you are not having any doubts. Don't worry. In further sessions, I will be covering all these things. So, common emitter configuration, common base configuration, common collector configurations I have taught you. Right? Now, let me take a problem. Let me take a problem. Right? Directly, let us get into one problem. Right? Thing solve ಮಾಡೋದು. So, you see, in order to solve this transistor based problem, in order to solve this transistor based problem, prerequisites are prerequisites are KCL and KVL. Prerequisites are KCL and KVL. KCL ಮತ್ತೆ KVL ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾನ್. ಒಂದು ಪಕ್ಷ KCL ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೇನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ KVL ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. KVL definitely you should know. Next. So input side, say suppose 5 volts I am giving. What is this? VBE. Sorry, VBB is 5 volts. I should not write VBE. Why? VBE, suppose ನಾನೇನಾದ್ರು 5 volts ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, it will be across these two layers or these two terminals. But ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? From base to ground. Base to ground. So I'm going to take this one as input. Similarly, this one is 10 volts. This one is 10 volts. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಸಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ವಿ ಸಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. So you are having two resistance. Let me call this one as RC. Let me call this one as RE. I'm going to fix up the value. 1 kilo ohm ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದನ್ನು 1 kilo ohm ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. 1 kilo ohm ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. Next. This voltage is VCE. This voltage is VCE. 5 volts ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. See, in the worst case, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, take half of the value and solve. But in our exam, they are going to give. ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಕೊಡ್ತಾರೆ. Don't worry. Beta equals to 100 ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Now, look at the things. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, find out all node voltages and nodal currents. Right? Find out all node voltages and nodal currents, ಅಥವಾ all currents ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Can anyone tell me, can we solve this problem or not? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಲೋ, anyone? See, there is some problem with this circuit. There is some problem with the circuit. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಇಯರ್ 5 volts is there. NPN ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. VBB is greater than 0.7. ಅಂದರೆ ಏನು? VBE ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 0.7 volts ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. There will be a constant drop of 0.7 volts. So 5 volts ಅಲ್ಲಿ 0.7 ಏನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ, what is this voltage? This is VE, which is equals to 4.7 volts. This is 4.7 volts, right? We came to know that VE equals to 4.7 volts. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? VE divided by RE, which is equals to VE divided by RE, which is equals to 4.7 milliamperes.
4.3, sorry, 4.3. 5 minus zero point 0.7 is 4.3 million. One problem is there in the circuit. Let me take next. See this RC I am taking. RC value 1 kilo ohm anta ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, which is mistake again. Here 10 volts is there. VC I would consider it as 5 volts. ಹಾಗಾದ್ರೆ IC ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? IC you're going to get 5 milliamperes. We know that IC value can't exceed IE. So IC can't exceed the value of IE. So ಈ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ the circuit will not be in the linear region, right? So ನಾನೇನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, say suppose 1.5 kilo ohms ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, right? Now what is the value of IC? IC equals to 5 divided by 1.5. 5 divided by 1.5, right? So 5 divided by 1.5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3.33. ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದರಲ್ಲಿ 4.33 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 3.33 ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? IB is dominating ಅಂತ ಅರ್ಥ. So you will not be getting this kind of values. You will not be getting this kind of values, right? So what I'm going to take is exactly design point of view ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ the RC value, the RC value will be 1.19 kilo. In this example beta ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀನಿ, beta ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆ? I can able to calculate this values of RC so easily. Exam ನಲ್ಲಿ suppose ಏನಾದ್ರು beta ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು RC values they are not going to give, or RC value ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ they are not going to give this VCE value. Conflicts ಆಗಬಾರ್ದು, right? Now what is the value of IC? What is the value of IC? 10 minus 5, that is 5 divided by 1.19, right? 5 divided by 1.19 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Right? 4.2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. IC equals to 4.2 milliamperes. What is the value of IB? What is the value of IB? Huge current it is flowing. Point on itself is huge current, right? IC 4.2, IB is somewhere competing with IC. So IB values should be very very less. Questions ಆ ರೀತಿನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? Now you came to know the value of IE, you came to know the value of IC, and you came to know the value of IB. Now see, say suppose ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the value of base voltage ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? We know that VBB which is equals to base voltage which is equals to 5 volts, which is equals to 5 volts. Next, what is the collector voltage? Collector voltage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ voltage, that is collector voltage. What is that voltage you are having? What is VC? VC equals to 10 minus of 1 kilo ohm multiplied by that current, that is IC. So that will be the value of VC. So ಈ value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This is your collector voltage, and again you have to measure with respect to ground. You have to measure with respect to ground, right? So this one I will be giving it as an homework for you. You try to solve the same question. The same question, let me go with some extension. Let me go some with extension, right? See, you are having this emitter terminal, right, directly connected to ground. Here you are applying, say suppose 5 volts. 5 volts apply ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. With some resistor you can apply. With some resistor you are applying 5 volts. ಯಾಕೆ 5 volts ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ your transistor is going to take a drop only 0.7. Next, fill up the circuit. Say this one is a 10 volts. This one is 10 volts. This value beta I'm going to take it as 100. You take this one as 1 mega ohm. You take this one as 1 kilo ohm. You try to solve it. Let's see. You know what is the value of VBE? VBE equals to 0.7 volts. VBE equals to 0.7 volts. Some current that is flowing, I am going to call this current as IB. So what is the value of IB? Which is equals to 5 divided by 1,
5 minus 0.7 divided by 1 mega, which is 4.3 microamperes, which is 4.3 microamperes. This is the value of IB. ಇವಾಗ ನಮಗೆ IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸಿ and you have to find the value of VC, right? And you have to find the value of IB. You have to find the value of VE. You have to find the value of VC, then VB. ಎಲ್ಲ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ IB, which is equals to 100 times of 4.3 micro, 100 times of 4.3 micro, right? 100 multiplied by 4.3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, right? 430 micro, or I can also write it as 430 microna ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? It is 0.43 milli, 0.43 milli. This is what I am in need. ನೋಡಿ, collector current is in the order of milli, but base current ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, thousands variation ಇದೆ. So this is one thing what you have to know. Next, what is the value of IE? IE equals to IB plus IC. So 0.43 milli, 0.43 milli plus 4.3 micro, 4.3 micro ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? IE equals to 4.34 milliamperes, 4.34 milliamperes. So ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. I found out what is the value of IB, I found out what is the value of IC, ಮತ್ತೆ IE ಅನ್ನೋದೇನಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀನಿ. Next, let me talk about what is the value of VCE, right? ಈ VCE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? See, 10 volts you are giving, 10 volts followed by one resistor followed by one transistor, right? Here you are applying 10 volts. Resistor value ಏನಿದೆ 1 kilo ohms ಇದೆ. What is the current that is getting into? What is the current that is getting into? 0.43 milli, 0.43 milli, 0.43 milli ಮತ್ತೆ 1 kilo ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.43 volts is the drop, because milli and kilo is going to get cancelled. ಹಾಗಾದ್ರೆ VCE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? VCE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9.57. ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆರ್ ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ 5 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ 5 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 10 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ 10 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? 4.3 ಅನ್ನೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. VC ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5.7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರು ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಸ್ VC you are going to compare with respect to VB. VC ಅನ್ನೋದನ್ನ we are going to compare with respect to VB. In this example, what is the value of VB? What is the value of VB? 4.3 volts. What is the value of VB? 4.3 volts. What is the value of VC? 0.43 volts. 0.43 volts. So VC is less than VB. So
transistor is not operating in linear region. Blindly we can't apply all the formulas. So linear region ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IC equals to beta times of IB, even this equation is not satisfied. IC equals to beta times of IB, this equation is not satisfied, right? So this is one thing what you have to remember, right? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆ ವಿ ಎಲ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿನೇ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಂತ ತೊಗೊತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ವಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹವ್ ಮೇಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೀಟಾ ಈಸ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, it is actually a wrong value, because we are having one concept, that is beta saturation, which should be less than beta, right? In this case it is less than beta, right? So greater than beta, less than beta, ivella terms alla ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. But for maintenance all these things are not at all required. ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ಯಾವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಯೋಡ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಡಯೋಡ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್ ಡಯೋಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅದು ಎರಡು ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ what is the relation with respect to alpha, beta and gamma, order of effectiveness, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ರದ್ದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಬಫರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಫರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ BJT only. Straight away I will land up in problems, right? Straight away I'm going to solve the problems, right? Now in this maintenance level, no, there are few concepts. HFE ಅಂದರೆ ಏನು, HIE ಅಂದರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ H ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ HFE ಅಂದರೆ ಏನು, HIE ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ದು BJT ಅನ್ನೋದು 2 port ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸಿಲಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು H ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ H ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಡ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ H ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, right? So don't worry, all of you just close your eyes. Let me do a quick recap what we have studied, right? First thing is, see, in the case of diode, two materials you are going to cascade or you are going to place one after the other. This is layman of explanation. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಫರ್ನ ತೊಗೊತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಗಂಟ ಡೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಡೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೋಪ್ N ಟೈಪ್. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ N and P ಲೇಯರ್ಸ್. N ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ P ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ N and P when it is placed close together, there forms the junction. ಯಾಕೆ, electrons on the N side is trying to move towards P side, holes on the P side is trying to move towards N side. So there comes the recombination. So there forms the junction. So
ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? We are not having electrons or holes. We are having immovable ions. Immovable ions. Right? Next, extension part is BJT, bipolar junction transistor. Three terminals is there. Three layers you'll be having, and two junctions you'll be having. Between emitter ಮತ್ತು base terminal ನಮಗೆ one junction ಇರುತ್ತೆ. I'm going to call it as J1. Between base and collector I'm having one more junction, that is J2. J1 ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. J2 junction ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, collector is going to occupy more area when compared to emitter, and emitter is going to occupy further more area when compared to base. Doping concentration, emitter is heavily doped, collector is lightly doped, right? It is a three terminal device. So what is the voltage drop across the diode anta kelbodu. 0.7 volts for silicon, 0.3 volts for germanium, 1.4 volts for gallium arsenide. 1.4 volts for gallium arsenide. Next, that's what I'm telling. That's what I'm telling. Just refer to gate the books or engineering service book. Don't refer to this local authors. ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿತ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿತ್. ಸಿ ವಿ ಟೆಲ್ NAND and NOR gates are universal gate. And in my explanations also you can see multiplexers ಮತ್ತು ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. You refer to any gate lectures, they will also tell that encoders and decoders is an universal gates. You refer to normal YouTube channels or normal lectures, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, NAND gates and NOR gates are universal gates. Yes, NAND gates and NOR gates are universal gates. ಫರ್ದರ್ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ 0, ರೈಟ್? ಸೊ values of alpha, beta and gamma. Alpha equals to IC divided by IE, beta equals to IC divided by IB, gamma equals to IE divided by IB. ನಾವು ಟೂ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. NPN ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ PNP ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಗಾಮಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೀಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಫಾ, ರೈಟ್? ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ರಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ, ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ PNP or NPN transistor is a three-terminal device. But if you are considering a black box, it is a four-terminal. Nothing but what? Input side ನಲ್ಲಿ two terminals ಇರುತ್ತೆ, output side ನಲ್ಲಿ two terminals ಇರುತ್ತೆ. One of the terminal you are going to make it common. Hence you are going to achieve common emitter configuration or common base configuration or common collector configuration. So we have discussed with respect to ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಅರೇಂಜ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ರೈಟ್? ಅರೇಂಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಅದು ಕೇಳ್ಬೋದು. So at that time you should be very much conscious, right? And again I've solved some one or two problem which is actually irrelevant because I've not taken the values properly. So first equation, first problem itself landed in saturation region. So ಯಾವ equation satisfy ಆಗೋದಿಲ್ಲ, let us talk about later. Let us talk about in the evening session, right? So I hope you are not having any doubts. So all of you stay connected at 1 p.m. Maybe I'll be taking the class. If I'm taking the class, I'll share the link over there. Okay. Any doubts? Shall we wind up the session? 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. So thank you for attending the lecture on bipolar junction transistor. The next video I'll be discussing fully with respect to the problem. Right.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಓಕೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.